यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यामुनतीरवनचारी यामुनतीरवनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यामुनतीरवनचारी यामुनतीरवनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी हरि बोल सिंह जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्र सदश्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 15, Parashurama, the Lord's warrior incarnation, texts 16 to 24. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 9வது காண்டம் 15வது அத்தியாயம். அத்தியாயத்தின் தலைப்பு பகவானின் அவதாரமான மாவீரர் பரசுராமர். பதம் 16 24 வரை. So I'll read the translations from verse 16 to 23 and then together we will read text 24. 16வது பதத்திலிருந்து 23வது பதம் வரைக்கும் இருக்கிற மொழிபெயர்ப்பை நான் படிக்கிறேன். அதன் பின்னர் 24வது பதம் எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம். Text 16. King Parikshit inquired from Shukadeva Goswami, what was the offense that the Kshatriyas who could not control their senses committed before Lord Parashurama, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, for which the Lord annihilated the Kshatriya dynasty again and again. பதம் 16 மொழிபெயர்ப்பு. பரீட்சித் மகாராஜன் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் வினவினார், பரமபுருஷரின் அவதாரமான பகவான் பரசுராமரின் முன் புலனடக்கம் இல்லாத க்ஷத்திரியர்களால் செய்யப்பட்ட எந்த குற்றத்திற்காக பகவான் மீண்டும் மீண்டும் க்ஷத்திரிய குலத்தை அளித்தார்? Text 16 to 17 to 19. Shukadeva Goswami said, the best of the Kshatriyas, Kartaviryarjuna, the king of the Haihayas, received 1,000 alms by worshipping Dattatreya,
the plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead, Narayana. He also became undefeatable by enemies and received unobstructed sensory power, beauty, influence, strength, fame, and the mystic power by which to achieve all the perfections of yoga, such as anima and lagima. Thus, having become fully opulent, he roamed all over the universe without opposition, just like the wind. பதங்கள் 17 19 வரை மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், க்ஷத்ரியர்களுள் சிறந்தவனும் ஹேஹர்களின் அரசனுமான கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் பகவான் ஸ்ரீ நாராயணரின் அம்சமான தத்தாத்ரேயரை வழிபட்டு 1000 கரங்களை பெற்றான். மேலும் எதிரிகளால் வெல்ல முடியாதவனாக இருந்த அவன் தடைப்படாத உணர்வாற்றல், அழகு, செல்வாக்கு, பலம், புகழ் ஆகியவற்றையும் அனிமா லகிமா முதலான சித்திகளை அடையக்கூடிய யோக சக்தியையும் பெற்றிருந்தான். இவ்வாறு முழு ஐஸ்வர்யத்துடன் விளங்கிய அவன் எதிர்ப்பின்றி காற்றை போல் பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் சஞ்சரித்தான். Text 20. Once while enjoying in the water of the river Narmada, the puffed up Kartaviryaarjuna, surrounded by beautiful women and garlanded with a garland of victory, stopped the flow of the water with his arms. பதம் 20. ஒரு சமயம் திமிர் பிடித்தவனான கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் வெற்றி மாலை அணிந்து பெண்களால் சூழப்பட்டபடி நர்மதை நீரில் விளையாடி கொண்டிருக்கையில் தன் கைகளால் நீரோட்டத்தை தடுத்தான். Text 21. Because Kartaviryaarjuna made the water flow in the opposite direction, the camp of Ravana, which was set up on the bank of the Narmada near the city of Mahishmati, was inundated. This was unbearable to the 10-headed Ravana, who considered himself a great hero and could not tolerate Kartaviryaarjuna's power. பதம் 21. கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் ஆற்று நீரை எதிர் திசையில் ஓடச் செய்ததால் மாஹிஷ்மதி நகர் அருகில் நர்மதை நதிக்கரையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த ராவணனின் கூடாரம் வெள்ளத்தில் மூழ்கியது. தன்னை மகாவீரன் என்று கர்வித்திருந்த 10 தலை ராவணனால் கார்த்தவீர்யார்ஜுனனின் அந்த வீரியத்தை பொறுக்க முடியவில்லை. Purport. Ravana was out touring to gain victory over all other countries, Digvijaya, and he had camped on the bank of the Narmada river near the city of Mahishmati. பொருளுரை. எல்லா நாடுகளையும் கைப்பற்றுவதற்காக திக்விஜயம் மேற்கொண்டிருந்த ராவணன் மாஹிஷ்மதி நகர் அருகில் உள்ள நர்மதை நதிக்கரையில் கூடாரம் அமைத்து தங்கியிருந்தான். Text 22. When Ravana attempted to insult Kartaviryaarjuna in the presence of the women and thus offended him, Kartaviryaarjuna easily arrested Ravana and put him in custody in the city of Mahishmati, just as one captures a monkey and then released him neglectfully. 22. இவ்வாறாக பெண்களின் முன்னிலையில் கார்த்தவீர்யார்ஜுனனை அவமதிக்க முயன்று குற்றம் புரிந்த ராவணனை அவன் விளையாட்டாக ஒரு குரங்கை பிடிப்பதை போல் கைப்பற்றி மகிஷ்மதி நகரில் காவலில் வைத்து பின்னர் அவனை விடுவித்தான். Text 23. Once while Kartaviryaarjuna was wandering unengaged in a solitary forest and hunting, he approached the residence of Jamadagni. பதம் 23. ஒரு சமயம் கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் அடர்ந்ததொரு வனத்தில் வேட்டையாடி திரிகையில் தற்செயலாக ஜமதக்னி முனிவரின் ஆசிரமத்திற்கு வந்தான். Purport. Kartaviryaarjuna had no business going to the residence of Jamadagni, but because he was puffed up by his extraordinary power, he went there and offended Parashurama. This was the prelude to his being killed by Parashurama for his offensive act. பொருளுரை. கார்த்தவீர்யார்ஜுனனுக்கு ஜமதக்னியின் ஆசிரமத்திற்கு செல்லும் வேலை இல்லை. எனினும் தன்னுடைய அசாதாரணமான சக்தியினால் திமிர் பிடித்தவனாக இருந்ததால் அவன் அங்கு சென்று பரசுராமருக்கு தீங்கிழைத்தான். பரசுராமரால் அவன் கொல்லப்படுவதற்கு இந்த குற்றச் செயலே முன்னோடியாக இருந்தது. Text 24. Please repeat after me. பதம் 24. எல்லாரும் திரும்ப சொல்லுங்க. தஸ்மை சஹ நரதேவாய முனிஹி அர்ஹணம் ஆஹரத் சசைன்ய அமாத்ய வாஹாய
Havishmatya Havishmatya Tapadanaha Tapadanaha Tasmai Sanaradevaya Munir Arhanam Aharat Sasainyamatyavahaya Havishmatya Tapodhanaha Havishmatya Tapodanaha Tasmai Sanaradevaya Munir Arhanam Aharat Sasainyamatyavahaya Havishmatya Tapodhanaha Tasmai Sanaradevaya Munir Arhanam Aharat Sasainyamatyavahaya Havishmatya Tapodhanaha Sasainyamatyavahaya Havishmatya Tapodanaha Tasmai Sanaradevaya Munirarhanamaharat Sasainyamatyavahaya Havishmatya Tapodanaha Havishmatya Tapodhanaha Matajis Tasmai Sanaradevaya Munir Arhanam Aharat Havishmatya Tapodhanaha Tasmai unto him unto him அவனுக்கு Saha he Jamadagni அவர் ஜமதக்னி Naradevaya நரதேவாய unto King Kartaviryarjuna unto king கார்த்தவீர்யார்ஜுன கார்த்தவீர்யார்ஜுன மகாராஜனுக்கு Munihi the great sage மாமுனிவர் Arhanam அர்ஹணம் paraphernalia for worship உபசார பொருட்களை Aharat ஆஹரத் offered அளித்தார் Sasainya சசைன்ய with his soldiers அவனது வீரர்களுடன் Amatya மாத்ய his ministers அவனது மந்திரிகள் Vahaya and the chariots மற்றும் வாகனங்கள் the elephants the horses or the men who carried the palanquins யானைகள் குதிரைகள் பல்லக்கை தூக்கிச் சென்ற மக்கள் Havishmatya because of possessing a Kamadhenu a cow that could supply everything கேட்டதையெல்லாம் அளிக்கும் காமதேனுவை பசுவை வைத்திருந்ததால் Tapadhanaha the great sage whose only power was his austerity or who was engaged in austerity தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த அல்லது தவத்தை மட்டுமே தமது சக்தியாக கொண்டிருந்த மகாமுனிவர். Translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. Translation:
The sage Jamadagni, who was engaged in great austerities in the forest, received the king very well, along with the king's soldiers, ministers, and carriers. He supplied all the necessities to worship these guests, for he possessed a Kamadhenu cow that was able to supply everything. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் ஸ்தாபகாச்சாரியர் தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு: காட்டில் கடுந்தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ஜமதக்னி முனிவர் அரசனையும் அவனது வீரர்களையும் மந்திரிகளையும் வாகனங்களையும் நன்கு வரவேற்று உபசரித்தார். விரும்பியதையெல்லாம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு காமதேனு பசுவை அவர் வைத்திருந்ததால் இவ்விருந்தினர்களை உபசரிப்பதற்கு தேவையானதை எல்லாம் அவர் கொடுத்தார். Purport: The Brahma Samhita informs us that the spiritual world, and especially the planet Goloka Vrindavana, where Krishna lives, is full of Surabhi cows. Surabhir Abhipalayantam. The Surabhi cow is also called Kamadhenu. Although Jamadagni possessed only one Kamadhenu, he was able to get from it everything desirable. Thus, he was able to receive the king along with the king's great number of followers, ministers, soldiers, animals, and palanquin carriers. When we speak of a king, we understand that he is accompanied by many followers. Jamadagni was able to receive all the king's followers properly and feed them sumptuously with food prepared in ghee. The king was astonished at how opulent Jamadagni was because of possessing only one cow, and therefore he became envious of the great sage. This was the beginning of his offense. Parashurama, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, killed Kartavirya because Kartavirya was too proud. One may possess unusual opulence in this material world, but if one becomes puffed up and acts whimsically, he will be punished by the Supreme Personality of Godhead. This is the lesson to learn from this history, in which Parashurama became angry at Kartavirya and killed him and rid the entire world of Kshatriyas 21 times. பொருளுரை: ஆன்மீக உலகில் குறிப்பாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வசிக்கும் கோலோக விருந்தாவனத்தில் எண்ணற்ற சுரபி பசுக்கள் உள்ளனவென்று பிரம்ம சம்ஹிதை அறிவிக்கிறது. சுரபீர் அபிபாலயந்தம். சுரபி பசு காமதேனு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஜமதக்னி ஒரே ஒரு காமதேனுவை மட்டுமே பெற்றிருந்த போதிலும் அதனிடமிருந்து விரும்பியதை எல்லாம் அவரால் பெற முடிந்தது. இவ்வாறாக அரசனையும் பெரும் எண்ணிக்கை கொண்ட அவரது மந்திரிகள், வீரர்கள், வாகனங்கள் மற்றும் பல்லக்கு தூக்குபவர்கள் ஆகிய அனைவரையும் அவரால் வரவேற்று உபசரிக்க முடிந்தது. ஓர் அரசரை பற்றி நாம் பேசும்போது அவர் தன் பரிவாரங்களால் சூழப்பட்டிருப்பார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அரசனின் எல்லா ஆட்களையும் நன்கு வரவேற்று அவர்களுக்கு நெய்யினால் சமைக்கப்பட்ட விருந்துணவை அளிக்க ஜமதக்னியினால் முடிந்தது. ஒரு பசுவை வைத்துக்கொண்டு ஜமதக்னி இவ்வளவு செல்வச் செழிப்புடன் சிறப்புடன் விளங்குவதை கண்ட அரசன் முனிவரிடம் பொறாமை கொண்டான். இதுதான் அவனது குற்றத்தின் ஆரம்பமாகும். கார்த்தவீரியார்ஜுனன் மிகவும் திமிர் பிடித்தவனாக இருந்ததால் பகவானின் அவதாரமான பரசுராமர் அவனை கொன்றார். ஒருவன் இந்த ஜட உலகில் அசாதாரணமான ஐஸ்வர்யங்களை பெற்றிருக்கக்கூடும். ஆனால் அதனால் திமிர் பிடித்தவனாகி தன் விருப்பம் போல் செயற்படுவானாயின் அவன் பரமபுருஷரால் தண்டிக்கப்படுவான். இதுதான் இந்த வரலாற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடமாகும். பரசுராமர் கார்த்தவீரியார்ஜுனனிடம் கோபம் கொண்டு அவனை கொன்றது மட்டுமல்லாமல் உலகில் க்ஷத்ரிய வம்சமே இல்லாது போகும்படி 21 முறை க்ஷத்ரிய வம்சத்தை நாசம் செய்தார். தஸ்மை ச நரதேவாய முனிர் அர்ஹணம் ஆஹரத் சசைன்யாமாத்ய வாஹாய Havishmatya Tapodhanaha. Translation: The sage Jamadagni, who was engaged in great austerities in the forest, received the king very well, along with the king's soldiers, ministers, and carriers. He supplied all the necessities to worship these guests, for he possessed a Kamadhenu cow that was able to supply everything. மீண்டும் மொழிபெயர்ப்பு. காட்டில் கடுந்தவத்தில் ஈடுபட்டிருந்த ஜமதக்னி முனிவர் அரசனையும் அவனது வீரர்களையும் மந்திரிகளையும் வாகனங்களையும் நன்கு வரவேற்று உபசரித்தார். விரும்பியதையெல்லாம் அளிக்கக்கூடிய ஒரு காமதேனு பசுவை அவர் வைத்திருந்ததால் இவ்விருந்தினர்களை உபசரிப்பதற்கு தேவையானதை எல்லாம் அவர் கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. So we are now hearing about the
glorious incarnation of Parashurama. ஸோ இப்போ நம்ம ரொம்ப புகழத்தக்க அவதாரமான பரசுராமரை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம். So specifically this chapter deals with the dynasty of the moon god. சந்திரன் அவரிலிருந்து தோன்றி வரக்கூடிய வம்சாவளியை பற்றி குறிப்பாக நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். So for those who are reading Bhagavatam regularly, just a quick recap. We saw how a background is given, how what is the lineage of Parashurama, what a great lineage he has got. யார் தொடர்ந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்களோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு. ஸோ பரசுராமர் எந்த வம்சாவளியில் வரார் அப்படின்றத பற்றி இங்கே பேசப்பட்டு இருக்கு. And his father and forefathers, they are all great personalities. அவருடைய தந்தை யார், அவருடைய முன்னோர்கள் யார், அவங்களாம் எப்பேற்பட்ட நபர்கள். In fact, a great rishi by name Richika, his glory and his power is described in this chapter. ரிஷிகா அப்படின்ற மகாரிஷி அவர் பற்றின புகழ், அவருடைய சக்தி பற்றி இதில் முன்னாடி பேசப்பட்டிருந்தது. He is so powerful that by chanting the mantras he could help to get a good progeny. அவர் எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார் அப்படின்னா மந்திர உச்சாரணத்தின் மூலியமாக சிறந்த வம்சாவளியை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு சக்தி கொண்டவராக இருந்தார். Not only that, when there was a need, he could even postpone the progeny which was expected now. He postponed it to become the grandson. That was his power. அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட சக்தி இன்னொரு எந்த அளவுக்கு இருந்தது அப்படின்னா இப்போ உடனடியாக பிறக்க வேண்டிய ஒரு நபரை இப்போ பிறக்க வைக்காமல் பின்னர் ஒரு பேரனா அடுத்த பரம்பரையில் பிறக்க வைக்கிற அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். Yeah, so Richika Muni's wife and mother-in-law, both they were expecting a powerful child. ரிஷிக முனிவருடைய மனைவியும் சரி அவங்களுடைய மாமியாரும் சரி அவங்க இருவரும் ஒரு குழந்தை எதிர்பார்த்திருந்தாங்க. So Richika Muni offered a mantra to an oblation for the sake of his wife and for the sake of his mother-in-law. ஸோ இவர் ஒரு மந்திரத்தை தயார் பண்ணி கொடுத்திருந்தார். தன்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு தனிப்பட்ட மந்திரத்தையும் தன்னுடைய மாமியார் அவங்களுக்கு இன்னொரு தனிப்பட்ட மந்திரத்தையும் தயார் பண்ணி கொடுத்திருந்தார் குழந்தையை பெறுறதுக்காக. So he meanwhile, after setting up all this, he went to take bath. இது எல்லாம் அவங்களுக்கு தயார் பண்ணி கொடுத்துட்டு அவங்கள ஆரம்பிக்க சொல்லிட்டு அவர் குளிக்க போயிருந்தார். So meanwhile the mother-in-law thought, anyway the wife is very dear to husband, so the mantra that is given to the wife will be very special, so let me take that oblation. ஸோ இந்த அவர் குளிக்க போயிருந்த சமயத்தில் என்ன நடந்தது, இவருடைய மாமியார் அவங்க நினைக்கிறாங்க பொதுவாக தன்னுடைய மனைவியின் மீது எல்லாருக்கும் பாசம் அதிகமாக இருக்கும், அதனால் தன்னுடைய மனைவிக்கு அவர் கொடுத்த மந்திரமானது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரத்தை மாற்றிக்கிறாங்க. So that's why there is an interchange that happened. ஸோ மாற்றிக்கிறாங்க, இவங்களுடைய மந்திரத்தை அவங்களுடைய மகளுக்கு கொடுத்துட்டு மகளுடைய மந்திரத்தை இவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. So what happened? So Richika came to know about that and he said that you did a great blunder. அதுக்கப்புறம் எப்போ ரிஷிக முனிவருக்கு அது உடனே தெரிய வந்தது, உடனே அவர் சொன்னார் நீங்கள் பண்ணது பெரிய தப்பு. So he said that the son that is going to be born for you is going to be a very powerful, fearsome Kshatriya. உனக்கு இப்போ பிறக்க போகிற மகன் எப்படிப்பட்டவனா இருக்க போகிறான் அப்படின்னா ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ரொம்ப கோபம் கொண்ட ஒரு க்ஷத்ரியனாக இருக்க போகிறான். So Richika's wife Satyavati requested, please can you postpone, can you do something about it. உடனே அவருடைய மனைவியான சத்யவதி கேட்குறாங்க அவர்கிட்ட, உங்களால் இதுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரி நடக்காமல் ஏதாவது தவிர்க்க முடியுமா. So Richika, he said that okay, your son who will be born will be a Brahmana, but your grandson, he will be a powerful Kshatriya. அப்புறம் உடனே ரிஷிக முனி சொல்கிறார், அப்படியா சரி, அப்போ உனக்கு இப்போ பிறக்கக்கூடிய மகனானவன் ஒரு பிராமணனாக பிறப்பான், ஆனால் அவனுக்கு பிறக்கக்கூடிய மகன் அதாவது உன்னுடைய பேரன் அந்த சக்தி வாய்ந்த க்ஷத்ரியனாக பிறப்பான். So this is the background. So Jamadagni is the son who was born to Richika and Satyavati. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வினுடைய பின்னணி இதுதான். இப்படி ரிஷிகா சத்யவதி அவங்களுடைய மகனா ஜமதக்னி பிறக்கிறார் முதல்ல. And then in turn Jamadagni was married to Renuka, and then there were 4 sons born to him and Parashurama is one of them. அப்படிப்பட்ட ஜமதக்னி ரேணுகா அப்படிங்கிறவங்கள பின்னர் திருமணம் பண்ணிக்கிறார். பண்ண பிறகு அவங்க இருவருக்கும் 4 புதல்வர்கள் பிறக்கிறாங்க. அதில் கடைசி மகன் பரசுராமர். And Parashuram is explained that he is Shakti Avesh Avatar. பரசுராமர் சக்தி ஆவேஷி அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லி விளக்கப்படுறார். Specifically Jiva invested with Dushta Dhamana Shakti. ஒரு ஜீவாத்மாக்கு துஷ்ட தமன சக்தி அப்படின்ற சக்தி அளிக்கப்பட்டு அவர் அவதாரமாக வந்தார். One who will vanquish all the demoniac forces.
எல்லா அசுரத்தனமான சக்திகளையும் அழிக்கக்கூடிய நபர். Yeah, so that is what is discussed so far. ஸோ இதுதான் நம்ம இதுவரைக்கும் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்த்துருக்கிறது. Now it's very interesting. Here Parikshit Maharaj is asking a question to Shukadeva Goswami. What is the reason for which Lord Parashuram he killed the Kshatriya dynasty 21 times? Why he became so furious? இப்போ இங்கே ஒரு ஆச்சரியமாக ஒரு கேள்வி சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட பரீட்சித் மகாராஜ் கேட்குறார், ஏன் பரசுராமர் 21 முறை க்ஷத்ரிய வம்சத்தையே அழிச்சார், எதனால? It's very interesting. In Srimad Bhagavatam is expected to discuss about ultimately by reading and hearing Srimad Bhagavatam we come to know the glories of the Lord or to develop pure love of God. பொதுவாக நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்கிறதோ கேட்குறதோ எதுக்கு அப்படின்னா பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி அவருடைய புகழை பற்றி கேட்டு அவர் மீது நம்ம வந்து அன்பை வளர்த்துக்கிறதுக்காக, பக்தியை வளர்த்துக்கிறதுக்காக. Similarly, there is a question that is raised by the sages in Naimisharanya when when Sutta Goswami was explaining about how Parikshit was dealing with the bull, and the bull and the calf, then they were attacked by Kali. So they were raising why this, you have to discuss about this violence. ஸோ இதே போல் ஒரு கேள்வி சூத்த கோஸ்வாமி விளக்கும் பொழுது, அதாவது பரீட்சித் மகாராஜ் எப்போ கலிபுருஷனை சந்திச்சாரோ, எப்போ அந்த கலி நபர் பசு எருது அவங்கள வந்து தாக்கி இருந்த அந்த லீலை பற்றி நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அங்கேயும் இதே கேள்வி கேட்குறாங்க, ஏன் இதை பற்றி நம்ம வந்து இங்கே பேசுகிறோம் அப்படின்னு. And then the sages they themselves said that if it has got relevance, if there is a connection with Krishna, you please go ahead, we are ready to hear. உடனே அங்கேருந்து அந்த சாதுக்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க, இந்த தலைப்பானது இப்போ நீங்கள் பேசக்கூடிய விஷயமானது கிருஷ்ணருடைய தொடர்பில் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து பேசுங்க அப்படின்னு. So that is the whole Bhagavatam is like this. Every single incident, everything that is narrated, everything has got relationship with Krishna. மொத்த ஸ்ரீமத் பாகவதமுமே அப்படிதான். இங்கே நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறோமோ எல்லாமே கிருஷ்ணரோட தொடர்பில் இருக்குது. So we can see here there is a continuous exchange of questions and answers between Parikshit Maharaj and Sukadeva Goswami. நம்ம முழுவதும் பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து கேள்வி பதில்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கும் பரீட்சித் மகாராஜுக்கும் இடையே பாகவதத்தில் போயிட்டு இருக்கு. And every time a question is raised, he puts relevant questions to know about the reality behind every incident. ஒரு சம்பவத்திற்கு பின்னர் இருக்கக்கூடிய உண்மையை தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விதத்தில் கேள்வியானது எழுப்பப்படுது. And when Shukadeva Goswami explains, we can see there is about an incarnation of the Supreme Lord and how he protects his devotees or how he establishes dharma. அதுக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி பதில் அளிக்கும் பொழுது நம்ம பார்க்கலாம், அவர் பகவானை பற்றி பேசுகிறார், பகவானோட ஏதாவது ஒரு அவதாரத்தை பற்றி பேசுகிறார், இல்லை ஏதாவது லீலையை பற்றி பேசுகிறார், எப்படி பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறாருன்றதை பற்றி பேசுகிறார். And also how the Lord to establish dharma, he also points out our lower qualities, how one has to overcome those lower qualities. ஸோ பகவான் தர்மத்தை நிலைநாட்டும் பொழுது எப்படி நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப கீழ்த்தனமான குணங்களை பற்றி அவர் வந்து சொல்கிறார், அதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெளியில் வரணுன்றதை பற்றி சொல்கிறாருன்றதெல்லாம் பார்க்குறோம். Specifically now we can see in this particular pastime how Parashuram he completely vanquished the Kshatriya dynasty 21 times. குறிப்பாக இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த லீலையில் பார்க்குறோம் எப்படி பரசுராமர் 21 முறை முழு க்ஷத்ரிய வம்சத்தையும் அவர் வந்து அழித்தார் அப்படி. So Parikshit was curious to know what is this, what is going on. ஸோ அதனால தான் இங்கே பரீட்சித் மகாராஜ் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, இங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன இது அப்படின்னு. So now we see here how the activity we just read, how the powerful king Kartavirya who became so puffed up because of his power and opulence and his strength. நம்ம இப்போ படித்ததுலேருந்து பார்த்தோம், கார்த்தவீரியார்ஜுனன் எவ்வளோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த நபராக இருந்ததுனால அவன் எவ்வளோ கர்வத்தோடு இருந்தான், அவனுக்கு எவ்வளோ ஐஸ்வர்யம் இருந்தது, எவ்வளோ பலம் இருந்தது, இதெல்லாம் பற்றி நம்ம பார்த்தோம். We repeatedly hear from the Bhagavatam and other scriptures as well, how when someone becomes very powerful or very beautiful or is very well educated, then he becomes very famous, then gradually he falls down. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்தும் சரி மற்ற சாஸ்திரங்கள்லேருந்தும் சரி நம்ம பார்க்குறோம், எப்போ ஒருத்தன் வந்து அழகு வாய்ந்தவனாக இருக்கானோ, இல்லை அறிவு வாய்ந்தவனாக இருக்கானோ, பலசாலியாக இருக்கானோ, செல்வந்தனாக இருக்கானோ, என்ன நடக்குது, படிப்படியாக அவன் வீழ்ச்சி அடைகிறான். We see here Kartavirya, he was a
very powerful king. He got boons from Dattatreya and he has got thousands of arms. தத்தாத்திரேயர்கிட்ட இருந்து வரம் பெற்று ஆயிரக்கணக்கான கரங்களோட அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த நபரா கார்த்தவீரியார்ஜுனன் இருந்தார். And so he was so powerful, and when there is so much power and wealth, obviously there is also association of women. எப்பம் அதிகமான சக்தி பலம் புகழ்லாம் இருக்கோ அப்போ என்ன நடக்குது, பெண்களுடைய உறவும் இருக்கு. So here he was he was enjoying in the river with the women, and then he was also with 1,000 hands blocking the river. அவர் நதிக்கரையில் அந்த பெண்களோட அனுபவிச்சு ஆடிட்டு இருக்கார். அந்த சமயத்தில் என்ன பண்றார், தன்னுடைய 1000 கரங்களை கொண்டு அந்த நதியினுடைய ஓட்டத்தை நிறுத்துறார். And we can see here a contrast is given in the Bhagavatam about the power of Kartavirya and Ravana. இப்போ இங்க நம்ம பார்த்தோம் பாகவதத்தில் கார்த்தவீரியார்ஜுனனுடைய பலம் எந்த அளவுக்கு இருந்தது, ராவணனுடைய பலம் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்றத பத்தி. Ravana is a very powerful king who conquered wherever he went, all the demigods he controlled, everybody, all the places he conquered. ராவணன் எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தவன் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் போனாலும் எல்லா இடத்தையும் வந்து தன்னுடைய கட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்திருந்தான், தேவர்களுடைய இடம் உட்பட. But here we see in front of Kartavirya Arjuna, a comparison is given here in the Bhagavatam. He is compared to a monkey. ஆனா இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் நம்ம இப்ப பார்க்கிறோம், கார்த்தவீரியார்ஜுனனுடைய பலத்தோட ஒப்பிடும் பொழுது ராவணன் அவனுடைய சக்தியானது ஒரு குரங்கு போலதான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. Ravana thought that, I am so powerful, I just captured Mahishmati. Who is this giving me trouble? From where this water is coming from the backside? What is happening? நான் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவன், நான் மகிஷ்மதியை கை பற்றி இருக்கேன், இப்போ யார் வந்து இந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் ஏன் திசையில திருப்பி விடுறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவத்தோட ராவணன் பார்க்கறான். So Ravana wanted to attack Kartavirya Arjuna. போய் கார்த்தவீரியார்ஜுனனை தாக்கணும் அப்படின்ட்டு போறான். So he and along with his soldiers he came to attack them. அவனுடைய படைகளோட போய் தாக்குறதுக்கு போறான். And Kartavirya Arjuna became even more furious because he was sporting with the women, and in front of women, he wanted to show his power also. So கார்த்தவீரியார்ஜுனன் அப்போ எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தான், பெண்கள் மத்தியில் அவன் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருந்தான். இப்போ பெண்கள் முன்னாடி இருக்கிற சமயத்தில் யாராவது ஒருத்தங்க தங்களை தாக்க வந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் தன்னுடைய பலத்தை வெளியில் காட்டணும்னு நினைப்பாங்க. அதனால கார்த்தவீரியார்ஜுனன் இன்னும் கோபம் கொள்றான். So here Bhagavatam explains that he just captured him just like how a monkey is captured, and after some time he just released him. ஸோ அதனால தான் இங்கே பாகவதம் சொல்லுது, அப்பேற்பட்ட நிலையில் என்ன நடந்தது, கார்த்தவீரியார்ஜுனன் ராவணனை ஒரு குரங்கை எப்படி பிடிப்போமோ அந்த மாதிரி பிடிச்சி கொஞ்ச நேரம் வச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டான். So it appears that Kartavirya Arjuna is so powerful that he could just control Ravana, who is supposed to be the very powerful personality as well. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், ராவணன் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒரு நபர், அவரையே கார்த்தவீரியார்ஜுனனால இவ்வளவு எளிமையா பிடிக்க முடிந்தது அப்படின்னா கார்த்தவீரியார்ஜுனன் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவனா இருக்கணும். So now the point here is that when someone is very powerful and is very rich, if he is carried by pride, everything goes into it becomes a chaotic situation. நம்ம பார்க்கலாம், எப்போ ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி செல்வந்தரா இல்லை அழகு வாய்ந்தவனா பலம் வாய்ந்தவனா இருக்கானோ அதில் கர்வம் கொண்டான் அப்படின்னா அவன் படிப்படியாக வீழ்ச்சி அடைஞ்சிரும். Now we see here it is mentioned in the previous verse that there was the great rishi Jamadagni. He was in the forest along with his disciples and in the ashram. நம்ம போன பதத்தில் பார்த்தோம், ஜமதக்னி அவர் தன்னுடைய ஆசிரமத்தில் தன்னுடைய சீடர்கள் எல்லார் கூடயும் அங்கே இருக்கார். So he was now Kartavirya Arjuna, he was wandering and he went to the ashram of Jamadagni. கார்த்தவீரியார்ஜுனன் என்ன பண்றான், அங்க ஜமதக்னியோட ஆசிரமத்துக்கு போறான். அடுத்து now he became very puffed up, and then he was very much he actually offended Jamadagni. அவன் என்ன பண்றான், அங்க போயிட்டு ஜமதக்னிக்கு அபராதம் இழைக்கிறான். What he did, actually Jamadagni, it's mentioned here in this verse, it is mentioned that the greatest opulence that Jamadagni had was a Kamadhenu cow. எப்படிப்பட்ட அபராதம், என்ன விஷயம் அப்படின்னா இதில் விளக்கப்படுது, ஜமதக்னிக்கு காமதேனு அப்படின்னு ஒரு பசு இருந்தது. Now if we compare Kartavirya Arjuna and Jamadagni, Kartavirya Arjuna had so much power, physical strength, he had so many soldiers, he had so many horses, elephants, so much of wealth, everything was under his control. இப்போ கார்த்தவீரியார்ஜுனனையும் ஜமதக்னியும் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்த்தவீரியார்ஜுனன் ரொம்ப பலம் வாய்ந்த நபராக இருந்தான். பார்த்தோம், நம்ம பெரிய படை இருக்குது, மந்திரிகள் இருக்காங்க, குதிரைகள், யானைகள், ஏகப்பட்ட சக்தி செல்வம் இருக்குது.
But here in this verse, if we can see, it is mentioned, Havishmatya tapodhanaha. Tapodhanaha. What was the strength of Jamadagni? His strength was the power of his austerity. ஆனால் ஜமதக்னியினுடைய பலம் என்னவா இருந்தது? இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லப்படுது ஹவிஷ்மத்யா தபோதனஹ. தபோதன அவர் தவத்திலிருந்து பெற்ற சக்தி தான் அவர் இடத்துல இருந்தது. That means what? The sage as very much he's trained in controlling his senses and mind, and he's engaged in devotional activities. அப்படினா தன்னுடைய மனது புலன்கள் இது எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தி அந்த சாதுவா இருக்கக்கூடியவங்க பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துறாங்க. We can see the same story along in when we hear about Hiranyakashipu. He had everything under his control. He had all the three universes, all the demigods were running, just by the movement of his eyebrows they were all in great fear. இதே கதை தான் நம்ம ஹிரண்யகசிபுனுடைய சம்பவத்திலையும் பார்க்குறோம். எல்லாருமே ஹிரண்யகசிபை பார்த்தோம் அப்படியே பயந்து நடுங்குவாங்க. அவனுடைய கண் இமை அசைச்சானா போதும் எல்லாருமே பயத்தில் நடுங்குவாங்க. In fact, Bhagavatam mentions that everyone was like slave to him. Everyone was under his control. பாகவதம் விளக்குது எல்லாருமே அவனுக்கு ஒரு அடிமை மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னு. But Bhagavatam also explains that still he was not happy. பாகவதம் விளக்குது மேலும் அப்படிப்பட்ட நிலையில இருந்த பொழுதும் கூட அவன் சந்தோஷமா இல்லை அப்படின்னு. Although everyone was like his slaves, he himself is a slave of his senses and mind. எல்லாருமே அவனுக்கு அடிமையா இருந்த போதிலும் அவன் தன்னுடைய மனதிற்கும் புலன்களுக்கும் அடிமையா இருந்தான். So this is the point. As long as we are going to be as long as we are going to be a slave of our mind and senses, we can never be happy. நம்மளுடைய மனதிற்கும் புலன்களுக்கும் அடிமையா இருந்தோம் அப்படின்னா அது வரைக்கும் நம்மளால சந்தோஷமா இருக்கவே முடியாது. And when we are slave of our mind and senses, we will never be able to properly discriminate what is right, what is wrong. அப்பேற்பட்ட அடிமையா நம்மளுடைய புலன்களுக்கும் மனதிற்கும் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் எது சரி எது தவறுன்னு நம்மளால பிரிச்சு பார்க்க முடியாது. Now here Kartavirya Arjuna, when he saw that Jamadagni was having a very nice cow, and just with that one cow he was able to take care of this entire party, his men and his ministers and his soldiers and all the elephants, horses, everyone was taken care so nicely. இங்க கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் பார்க்கறான், ஜமதக்னி ஒரே ஒரு பசுவை வச்சிருந்து மொத்த படை கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் உட்பட அவனுடைய மந்திரிகள், குதிரைகள், யானைகள், என்னென்ன நபர்கள்லாம் வந்தாங்களோ எல்லாரையும் சிறந்த விதத்தில் உபசரிக்க முடியுதே, வெறும் ஒரு பசுவை வச்சுட்டு முடியுதேன்னு பார்க்குறோம். So Srila Prabhupada also in the purport is making a point that he's specifically pointing out about the Surabhi cow, where in the material world we don't have opportunity to see the Surabhi cow. சில பிரபுபாதர் இங்கே பொருளுரையில் சுரபி பசுவை பற்றி விளக்குறார். இங்கே பௌதிக உலகத்தில் நமக்கு அதை பார்க்கக்கூடிய அனுபவம் இல்லாமல் இருக்கலாம். So maybe also we can see in the Mahabharata and in Ramayana and other places, there is like Vasishta had a Kamadhenu. Here it is mentioned Jamadagni had a Kamadhenu. So one or two Kamadhenus you see here. நம்ம மகாபாரதம், ராமாயணம் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். வசிஷ்டர் கிட்ட காமதேனு இருந்தது. இப்போ இங்கே ஜமதக்னி பற்றி சொல்லப்படுது. Of course we don't see Kamadhenus now. இப்போ நம்மளால இங்கே பார்க்க முடியறதில்ல. But we see it is the description that is given in the Brahma Samhita, that the spiritual abode where Krishna is residing, the Goloka Vrindavana, it has Surabhir Abhipalayantam. So many millions of Surabhis are there. இங்கே பிரபுபாதர் சொல்றார், பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனமான இடம் சுரபீர் அபிபாலயந்தம் அப்படின்னு ஏகப்பட்ட சுரபி பசுக்கள் அங்கே இருக்குது, எண்ணற்ற சுரபி பசுக்கள். And Srila Prabhupada is pointing out here that just with one Surabhi cow, Jamadagni could get whatever that is desirable, whatever you need, everything it provided. மேலும் பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒரே ஒரு சுரபி பசுவை கொண்டு ஜமதக்னினால என்னெல்லாம் தேவையோ எல்லாத்தையும் பெற முடிந்தது. Now here we can see Jamadagni is a Brahmana, is a great rishi. நம்ம பார்க்குறோம் ஜமதக்னி ஒரு பிராமணர், பெரிய ரிஷி. And Kartavirya Arjuna is supposed to be subservient and should hear from Jamadagni, the great rishi, and hear advice and should be subservient to him. கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் அப்படிப்பட்ட ரிஷி இடத்துல அடிபணிந்து அவர் சொல்றதை கேட்டு அவருக்கு சேவை பண்ணக்கூடிய நபராக இருக்கணும். But here Srila Prabhupada is pointing out that the beginning of his fall down started when Jamadagni became envious of the great sage because of his possession of this Kamadhenu. இந்த காமதேனுவை இவர் கொண்டிருக்கிறத பார்த்து அவர் மீது எப்போ பொறாமை கொள்ள ஆரம்பித்தானோ அப்போ தான் அவனுடைய வீழ்ச்சி, அதாவது
கார்த்தவீர்யார்ஜுனனுடைய வீழ்ச்சி ஆரம்பித்தது அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் பொருளுரையில் சொல்றார். So Srila Prabhupada is also pointing out here that one may possess unusual opulence in the material world, but if one becomes puffed up and acts whimsically, he will be punished by the Supreme Personality of Godhead. மேலும் பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒருவன் இந்த ஜட உலகில் அசாதாரணமான ஐஸ்வர்யங்களை பெற்றிருக்க கூடும், ஆனால் அதனால் திமிர் பிடித்தவனாகி தன் விருப்பம் போல் செயல்படுவானாயின் அவன் பரமபுருஷரால் தண்டிக்கப்படுவான். So it's a very important lesson that we should never become puffed up or we should never become proud of whatever that we possess. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை கொண்டு நம்ம கர்வம் அடைகிறதோ திமிர் பிடிச்சவனா ஆகிறதோ கூடாது. It could be wealth, ஏன்னா நம்மக்கிட்ட செல்வம் இருக்கலாம், it could be intelligence, புத்திசாலித்தனம் இருக்கலாம், it could be beauty, அழகு இருக்கலாம், we may have good education, நல்ல கல்வி இருக்கலாம். but all these things will become a stumbling block in our progress towards God realization. இது எல்லாமே நமக்கு கடவுளை உணரக்கூடிய பாதையில் தடை கற்களா அமைஞ்சிரும். Kunti Maharani in her prayer she is offering a same point. She says Janmaishwarya Shruta Shribir Edamana Madapuman Naivarhyatya Bidhatum Vai Twam Akinchana Gochara. She says that Janma, a good birth. குந்தி மகாராணி அவங்களுடைய பிரார்த்தனையில் சொல்கிறாங்க, ஜன்ம சிறந்த ஒரு பிறப்பு, ஐஸ்வர்யா opulence, செல்வம், ஸ்ருத good education, நல்ல கல்வி, ஸ்ரீ riches, செல்வம். So all these things will increase one's pride. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே ஒருத்தனுடைய கர்வத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய. Just with these four opulence one cannot attract the attention of the Lord. இந்த 4 விஷயங்களை கொண்டு மட்டுமே ஒருத்தனால பகவானுடைய கவனத்தை அவன் பக்கம் ஈர்க்க முடியாது. Rather, if one thinks that he is so great because of these qualities, he may soon be affected by the pride, and that from there the fall down begins. இல்லை இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் எனக்கு இருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தன் கர்வம் பட்டான் அப்படின்னா அப்போ உடனடியாக அவனுடைய வீழ்ச்சி ஆரம்பிக்குது. So she says Twam Akinchana Gochara, but one who is Akinchana, one who does not identify himself with this material world or any possessions, can draw the attention of the Supreme Lord. ஆனால் அவங்க சொல்கிறாங்க, யார் ஒருத்தன் பௌதிக ரீதியான எந்த அடையாளங்களையும் கொள்ளாமல் இருக்கானோ அப்பேற்பட்டவனால பகவானுடைய கவனத்தை அவன் பக்கம் ஈர்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. So also we see in the Bhagavatam and in Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavat repeatedly this specific attitude of trying to lord over the material nature and think oneself to be proud, it is very much condemned. தொடர்ந்து பார்க்கலாம், ஸ்ரீமத் பாகவதமாக இருக்கட்டும், ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதமாக இருக்கட்டும், சைத்தன்ய பாகவதமாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி ஒருத்த கர்வம் அப்படின்னு கொள்ளக்கூடிய விஷயமானது தவிர்க்கப்படணுங்கிறது மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுது. The Lord never tolerates if one is acting due to false pride. பொய் அகங்காரத்தால் கர்வத்தால் ஒருத்தன் வந்து செயல்பட்டான் அப்படின்னா பகவான் அதை ஏற்றுக்கிறது கிடையாது. So it's mentioned Ahankara nasahena Ishvara sarvata. Supreme Lord never tolerates false pride. பொய் கர்வத்தை பகவான் பரமபுருஷ பகவான் அவர் வந்து பொறுத்துக்கிறது இல்லை. So that is what here we see here Parashuram seeing the puffed up nature of Kartiya Viryarjuna, he became so angry and he killed him. அதுதான் இங்கேயும் பார்க்குறோம். பரசுராமர் எப்போ கார்த்த வீரியார்ஜுனனுடைய கர்வத்தை பார்த்தாரோ அவரால் அதை பொறுத்துக்க முடியல, கொன்னுட்டார். And we see in the history these kind of acts are happening again and again. வரலாற்றிலும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் மீண்டும் மீண்டும் நடந்துட்டு இருக்கிறது. There are several examples we can think of. நிறைய உதாரணங்கள் சம்பவங்கள் நம்ம யோசிக்கலாம். We can think of how Nahusha, the king who took the post of Indra and he became so puffed up. நஹுஷா மன்னர், அவர் இந்திரனுடைய பதவி கிடைத்தது. அப்போ என்ன நடந்தது, அந்த பதவியில இருந்துட்டு கர்வம் கொண்டார். In fact, he wanted to marry the wife of Indra. இந்திரனுடைய மனைவியும் தான் திருமணம் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சார். And he was immediately punished, and he was his misconception was completely vanquished by the rishis. உடனடியாக தண்டிக்கப்பட்டார். அவருக்கு இருந்த இந்த தவறான எண்ணங்கள் ரிஷிகளால் உடனடியாக அழிக்கப்பட்டது. We can see how King Vena, how he was so he became mad because of the power and position that he got into. வேன மன்னன் அவனுக்கு இருந்த பதவி
சக்தி அதெல்லாம் கொண்டு எந்த அளவுக்கு கர்வத்தில் இருந்தான்றதையும் பார்த்தோம். And the Brahmanas immediately they gave him chance, they gave him advice, but still he was so arrogant and puffed up. He misused his power. ஆரம்பத்தில் பிராமணர்கள் சில தடவை பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க. இருந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து துஷ்பிரயோகம் பண்ண காரணத்தினால So the Brahmanas killed Vena. பிராமணர்கள் வேணாவை கொண்டுட்டாங்க. So we can take the example of Banasura, how he was so puffed up with his power. பானாசுரன் எடுத்துக்கலாம், அவனுடைய சக்தினால எந்த அளவுக்கு கர்வத்தில் இருந்தான் அப்படின்னு. And Lord Krishna himself had to come and then fight, and then he subdued his pride and finally made him realize his position. பகவான் கிருஷ்ணரே நேரடியாக அவனோட சண்டை போட்டு அவனை கொன்று அவனோட உண்மையான நிலை என்ன அப்படின்றத அவனுக்கு புரிய வச்சார். And not to forget, there are several incidents, but there is also in the 10th canto of the Bhagavatam we can see how Indra became puffed up and the entire Govardhan Leela. இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான சம்பவங்கள் உதாரணங்கள் இருக்கு. குறிப்பாக நம்ம இன்னும் 10வது காண்டத்தில் இருக்கிறத மறந்துடக்கூடாது. இந்திரன் எந்த அளவுக்கு கர்வம் கொண்டிருந்தான். And Brahma, he himself was also bewildered by the position and power he got, and he also got carried away. பிரம்மாவுமே கூட தன்னுடைய பதவியாலையும் சக்தியாலையும் மயங்கி எப்படி அவர் செயல்பட்டார்ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். We can also see the example of Romaharshana Sutta, the father of Sutta Goswami, how he did not acknowledge Lord Balaram coming to the assembly, and as a result he was killed by Balaram. சூத்த கோஸ்வாமியினுடைய தந்தையான ரோமஹர்ஷன ரிஷி அவர் பேசிட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அங்கே பலராமர் வரார். ஆனால் இவர் பலராமருக்கு மரியாதை கொடுக்கல. ஸோ பலராமர் என்ன பண்ணார்? அவரை கொண்டுட்டார். And also as we discussed before, the incident of Kartavirya Arjuna, a similar incident happened in the case of when Kaustiki, when Vishwamitra, he was before Vishwamitra, who became envious of Vashishta, and he wanted to get the Kamadhenu from him. நம்ம இப்போ இங்கே பார்க்குறதை போலவே தான் விஸ்வாமித்ரா வசிஷ்டா அவங்க இருவருக்கும் இடையவும் காமதேனுவை கொண்டு இவர்கிட்ட இருந்து அவருக்கு வேணும்னு சொல்லி அவர் நினச்சி பிரச்சனை ஏற்பட்டதையும் நம்ம முன்னர் பார்க்கலாம். So again and again warning has been given not to become proud and become bewildered by our position and by our strength. ஸோ இதில் எல்லாத்துலேருந்தும் மீண்டும் மீண்டும் நம்மளுடைய பதவினாலையும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய சக்தியினாலையும் நம்ம கர்வம் அடைஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றது எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டுட்டே இருக்கு. In fact, Brahma, in one of his prayers, very nicely he submits himself to the Supreme Lord. பிரம்மா அவர் ஒரு பிரார்த்தனையில் ரொம்ப அற்புதமாக தன்னை முழுமையாக பகவான் கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறார். He acknowledges, he says, Suresh Rishish Isha Tataiva Nrishvapi Tiryakshu Yadasu Apite Janasya Janmastam Dhurmada Nigrahaya Prabho Vidhata Sadanugrahaya cha. He says, Lord, you never take material birth. அவர் சொல்றார், பகவானே நீங்கள் எப்பொழுதும் பௌதிகமான பிறப்பை ஏற்கிறதில்லை. But he says, Janmastam Dhurmada Nigrahaya, just to defeat the false pride of the faithless. ஆனால் நம்பிக்கையற்றவர்களுடைய பொய் கர்வத்தை, faithless, who are those faithless demons? நம்பிக்கையற்றவர்கள்லாம் யாரு? அசுரர்கள். அவங்களுடைய பொய் கர்வத்தை அழிக்கிறதுக்காக the Lord descends. நீங்க வரீங்க. And to show mercy to his saintly devotees. மேலும் சாதுக்களா இருக்கக்கூடிய அவருடைய பக்தர்களுக்கு கருணை காட்டுறதுக்காகவும் வரீங்க. Prabho vidhata sadanugrahaya cha. So to give mercy to his devotees. அவருடைய பக்தர்களுக்கு கருணையை வழங்குறதுக்காக. And so he is so merciful. What he does, he descends among the demigods, rishis, humans, animals, and even aquatics. அவர் எந்த அளவுக்கு கருணை வாய்ந்தவராக இருக்கார் அப்படின்னா எல்லார் மத்தியிலையும் அவர் பிறக்கிறார். மனிதர்கள் மத்தியில், தேவர்கள், மிருகங்கள், நீர்வாழ் உயிரினங்கள். And the Lord does not allow when he sees the demoniac propensities in any living entity, he immediately vanquishes that, destroys that. எந்த உயிர்வாழிடத்திலையும் அவர் அசுரத்தனத்தை பார்த்தார் அப்படின்னா அவர் பொறுத்துக்கிறது கிடையாது, அழிச்சிடுறார். So Chaitanya Bhagavad explains, ye shune mata hoy kare ahankar avashya ishware tata karene samhar. Whenever the Lord sees someone proud of some personal quality, he certainly removes the cause of that pride. பகவான் எப்போ ஒருத்தர்கிட்ட அகங்காரம் கர்வம் இருக்குன்றதை பார்க்குறாரோ, பார்த்தோன்னே அது எதனால் இருக்குன்ற காரணத்தை தெரிஞ்சுட்டு அதை நீக்கிடுறார், அதை அவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்துடுறார். So now this is the whole point in the Bhagavad Gita also we see
Krishna points out this pride among the qualities of the demons. ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் கிருஷ்ணர் இந்த அகங்காரம் அப்படின்ற விஷயத்தை அசுர குணத்தோட வகைப்படுத்துறார். Dhambo dharpo abhimanashta, Krishna says that this is the one of the pride, arrogance and conceit. These are one of the chief qualities that is considered among the demoniac qualities. பகவத்கீதையில் அவர் சொல்றார், அகங்காரத்தோட இருக்கிறது, ஏமாற்றணும்னு நினைக்கிறது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அசுரத்தனத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. And also we see when Krishna is giving the list of items of knowledge, he begins that list of items of knowledge with amanitvam adhambitvam. One should become humble and we should not be proud. ஞானத்தினுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றியும் பகவத்கீதையில் அவர் பேசும் பொழுதும் அப்படியே தான் ஆரம்பிக்கிறார், அமானித்வம் அதம்பித்வம்னு. ஸோ ஒருத்தன் வந்து கர்வம் இல்லாமல் இருக்கணும், பணிவோடு இருக்கணும். And Srila Prabhupada also in one of the lectures he is discussing about the cause of the pride. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரு உபன்யாசத்தில் இந்த கர்வம் ஏன் ஒருத்தனுக்கு வருது, இதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறார். Prabhupada speaks about Beda Buddhi, the discriminative intelligence. பேத புத்தி அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறார், அதாவது புத்திசாலித்தனத்தை கொண்டு பிரித்து பார்க்கறது. So what happens, this is how the story of the jiva, how it came to the material world. இப்படி தான் ஜீவாத்மா இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கான். All of us, we were all at one point of time, we were all very subservient to the Lord, and at one fine morning we became envious of the Supreme Lord and wanted to imitate the Supreme Lord. நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு கீழே அடிபணிந்து அவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருந்தோம், சேவர்களாக இருந்து. ஆனால் ஒரு நாள் காலையில் இல்லை நானும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். So the Beda Buddhi began, we started thinking why I should serve Krishna, why I should be in line with Krishna's thoughts, let me become Krishna. அந்த பேத புத்தி அப்படின்றது அங்கே ஆரம்பிக்குது. அப்போ நம்ம யோசிக்கிறோம், நான் ஏன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும், நான் ஏன் தனியாக அனுபவிக்கக்கூடாது. So as a result we are all in this material world. அதனுடைய விளைவா நம்ம எல்லாரும் இப்போ இந்த பௌதிக உலகத்தில். And due to ignorance what we are trying to do again and again, we are trying to lord over the material nature. We are competing with each other. We are trying to put ourselves in the front. அறியாமையின் காரணத்தினால நம்ம மேலும் மேலும் அதை செய்ய முயற்சி பண்ணுறோம், மற்றவங்களோட போட்டிட்டு இருக்கோம், மற்றவங்களோட நான் முன்னிலையில் இருக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறோம். And we can see again and again from the history that when somebody gets little power, little strength, immediately he becomes puffed up. He thinks that he is the controller. Nothing can function without me. வரலாற்றிலே நம்ம பார்க்கலாம், எப்போ ஒருத்தனுக்கு கொஞ்சம் சக்தி கிடைக்குதோ, ஒரு பதவி கிடைக்குதோ, உடனே நான் தான் எல்லாமே, நான் இல்லைனா இது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவன் நினைக்கிறான். Who will rule this world? How everything will function without in my absence? நான் இல்லாமல் போயிட்டா எப்படி இந்த உலகம் நடக்கும், யார் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்குவா? That's why the French philosopher says graveyards are full of indispensable men. அதனால தான் பிரெஞ்சு தத்துவவாதிகள் சொல்லுவாங்க, சுடுகாடு எல்லாமே இப்பேற்பட்ட கர்வவாதிகள் தான் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு. And yeah, see, these people are so puffed up, they think that nothing will function, but world is going on, everything is happening. ஸோ அவங்க எல்லாருமே அப்படி தான் நினைக்கிறது உண்டு, நான் இல்லாமல் என்ன நடந்துரும், எப்படி நடந்துரும்னு. ஆனால் அவங்க இல்லாமல் எல்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது. So this is such a foolish thing that they are so proud of their strength and their wealth and their position. அவங்களுடைய பலம், சக்தி, பதவியின் மீது அவங்க அந்த அளவுக்கு கர்வத்தோடு இருக்காங்க. So the Lord very mercifully he chastises, he destroys, he teaches lesson to fix this misconception. பகவான் ரொம்ப கருணையோட அப்பேற்பட்டவங்களை திட்டுறார், தண்டிக்கிறார், அவங்கள திருத்துறார். In fact, in the Vishnu Sahasranama, there are several names for the Lord. One of the name of the Lord is called as Darpaha. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் பகவானுக்கு பல பேர்கள் இருக்கு, அதில் ஒரு பேர் தர்பஹா. Darpaha means one who removes the pride. தர்பஹா அப்படின்னா கர்வத்தை நீக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு அர்த்தம். When someone is proud, the Lord immediately he is not pleased with that. He takes immediate action. யாராவது ஒருத்தன் கிட்ட கர்வம் இருந்தது அப்படின்னா பகவான் அதனால திருப்தி அடையறதில்லை, உடனடியாக அதுக்கு ஏதாவது ஒரு செயல் பண்றார். In fact, it is mentioned yasya nigraham ichchami tasya vittam dadamyaham yasyam anugraham tasya vittam aranmayaham. So it is mentioned that yasya nigraham ichchami, those who want wealth, the Lord gives them wealth. யாருக்கெல்லாம் செல்வம் வேணும்னு நினைக்கிறாங்களோ பகவான் அவங்களுக்கு செல்வத்தை கொடுக்கிறார். But what he does by giving them wealth, he destroys them. அப்படி செல்வத்தை கொடுக்கறதன் மூலமா என்ன நடக்குது, அவர் அவங்களை அழிச்சுக்கிறார். And then it is mentioned yasyam anugraham tasya vittam haranmayaham. So but when the Lord removes wealth, he makes him impoverished, and that is the mercy of the Lord to him.
ஆனால் எப்போ ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து செல்வத்தை பகவான் பறிக்கிறாரோ அப்போ அவங்க ஏழ்மையானவங்களா ஆகலாம், இருந்தாலும் அப்போ தான் பகவான் அவங்களுக்கு தன்னுடைய கருணையை வழங்குறார். And we can see how many of us sitting here, when we get tomorrow, let's say we get 10 crores we get some donation or we get some treasure. How many of us will come and sit here and hear the Bhagavatam class? இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்மளே இப்போ நாளைக்கு திடீர்னு உங்களுடைய வீட்டில் ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் இருக்குங்க, இந்தாங்க உள்ள அவங்களது மறைஞ்சிருந்தது ஒரு சொத்து 10 கோடி அப்படின்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த பாகவதம் உபன்யாசத்துக்கு நம்ம எத்தனை பேர் வந்து உட்காருவோம்? Generally we will be completely bewildered. உடனே நம்ம அப்படியே அதில் மயங்கி போயிடுவோம். We will relocate ourselves to US. இங்கேருந்து நம்ம அமெரிக்காவுக்கு கூடி போயிடுவோம். Buy some land in the Hollywood. அங்கே ஹாலிவுட்டில் போய் நம்ம வந்து நிலம் வாங்கி and we will settle. We'll think that we will be in illusion trying to settle ourselves there. அங்கே போய் நான் வந்து வாழ்வேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளே அறியாமையில் யோசிச்சுட்டு இருப்போம். But so here but we can see only very few who could resist that. When they have wealth, they could still be Krishna conscious. யாராவது ஒரு சிலரால தான் அப்பேற்பட்ட செல்வம் இருந்தாலுமே கூட அதை பொறுத்துட்டு அவங்க வந்து கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்க முடியும். Who could be like that great personalities like Sudama? யாரால் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியும்? சிறந்த நபர்களை மாதிரி சுதாமர் போல. We can see such a contrast between Kartaviryaarjuna and Sudama. நீங்க பார்க்கலாம் மிகப்பெரிய வித்தியாசம். கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் எப்படி இருந்தார், சுதாமர் எப்படி இருந்தார். So Kartaviryaarjuna became so puffed up he wanted to disturb a great rishi Jamadagni. கார்த்தவீர்யார்ஜுனன் எந்த அளவுக்கு கர்வத்தோட இருந்தா சிறந்த ரிஷியான ஜமதக்னியை தொந்தரவு பண்ணணும்னு நினைச்சான். Whereas on the other hand Sudama was really impoverished. There is nothing to eat. His whole family was in great distress. He was so poor. ஆனால் சுதாமரனுடைய நிலை அவர் இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை, மொத்த குடும்பமும் கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, அவ்வளோ ஏழ்மையில் இருக்காங்க, சாப்பிட்றது கூட எதுவும் இல்லை. Still he did not wanted to go and approach Lord and ask the Lord for, please can you do little favor to me. He never wanted to do that. அப்படி இருந்த சமயத்திலையும் கூட அவர் பகவான் இடத்துல போயிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் ஏதாவது உதவி பண்ண முடியுமா, எனக்கு உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்க கிடையாது. When his wife gave him a suggestion to go and then see Krishna, he thought that what a great opportunity. I didn't see Krishna for a long time. I will use this as an opportunity to go and see Krishna. அவருடைய மனைவி நீங்கள் இந்த காரணத்துக்காக போய் கிருஷ்ணரை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சுதாமர் என்ன நினைச்சார் அப்படின்னா, நான் கிருஷ்ணரை பார்த்து எத்தனை நாள் ஆச்சு, இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவாவது நான் போய் கிருஷ்ணரை பார்க்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So actually he is wealthy. He has lot of wealth. What is that wealth? Wealth of love, premadhan that he possessed. உண்மையிலே அவர்கிட்ட பெரிய அளவு செல்வம் இருந்தது சுதாமர் கிட்ட. என்ன செல்வம்? பிரேமதன, பிரேமை அப்படின்ற செல்வம் இருந்தது அவர்கிட்ட. So this is the whole point, that we need to possess Krishna, we should become akinchana. ஸோ நமக்கு கிருஷ்ணர் வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா நம்ம அகிஞ்சனாக இருக்கணும். Otherwise we will simply be carried away by the lust, anger, greed and the fame and the wealth, and we will just lose our identity and again repeatedly we get conditioned by the three modes and suffer in this material world. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம காமம், கோபம், பேராசை, செல்வம், பதவி இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தொலைஞ்சு போய் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இதே பௌதிக உலகத்தில் சுற்றிட்டு இங்கே கஷ்டப்பட்டு இருக்க வேண்டியதும். See, also in this material world there is a nature we often forget. When we get good instructions we tend to forget. பௌதிக உலகத்தில் இன்னொரு நிலை என்ன அப்படின்னா, நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை தொடர்ந்து திரும்ப திரும்ப கேட்டுகிட்டே இருந்தாலுமே கூட நம்ம அதை மறந்துடுறோம். So the point is that we need to regularly hear and discuss and engage in devotional service. ஸோ அதனால தான் நம்ம அதை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் நம்ம திரும்ப திரும்ப கேட்கணும், சங்கத்தில் இருக்கணும், சேவையில் ஈடுபடணும். Because you see there is one incident that is mentioned in the Brahma Vaivarta Purana. பிரம்ம வைவர்த்தவ புராணத்தில் ஒரு சம்பவம் சொல்லப்படுது. Indra after killing Vrata became very powerful. இந்திரன் விருத்ரா சுரனை வந்து கொன்னதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவனாக இருந்தான். Again he thought that I killed Vritrasura and he became little proud. நான் விருத்ராசுரனை கொன்னுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கர்வத்தோட இருந்தான். So like that one day he saw his palace and then he thought I'm such a great person, I have so much power, I deserve a better palace. நான் எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்த ஆள், எவ்வளோ பெரிய ஆள், இந்த அரண்மனையை விட எனக்கு இன்னும் பெரிய அரண்மனை உண்மையிலே இருந்திருக்கணும். I deserve a better palace, better garden, சிறந்த ஒரு தோட்டம் எனக்குன்னு இருக்கணும், and all surroundings should be first class. எல்லாமே சிறந்ததா இருக்கணும் எனக்கு. So he requested Vishwakarma to design a very nice palace for him. ஸோ விஸ்வகர்மாவை கூப்பிட்டு தனக்காக ஒரு சிறந்த அரண்மனையை வந்து தயார் செய்ய சொல்லி அவர் கேட்குறாரு. So Vishwakarma he took steps, he started working on the construction of this big palace. ஸோ விஸ்வகர்மாவும் அதே போலவே அந்த அரண்மனையை கட்டுறதுக்கான வேலைப்பாடுகளை ஆரம்பித்து பண்ணிட்டு இருக்காரு. So much design and intricate work was done. ஏகப்பட்ட அதுக்கான வரைபடங்கள், டிசைன் எல்லாம் பண்ணி
செயல்படுத்து. He was putting a lot of carvings, அதில் ஏகப்பட்ட சிற்பங்கள், marbles, pearls, மார்பிள், பேர்ல், so many different kinds of designs. So every time Indra will come and then check what is the progress of the work. ஒரு தடவையும் இந்திரன் வந்து நடுவில் வந்து எந்த அளவுக்கு வேலைப்பாடு நடந்திருக்கு, முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்குன்னு வந்து பார்த்துட்டு போவார். So Indra, every time he comes, he will say that, oh, you know, this can be little bit, this work can little bit, this area can be improved. Some more additions can be made here. Like that, it was just going on for years. Vishwakarma was working non-stop, 24/7. விஸ்வகர்மா 24 மணி நேரமும் தினமும் வந்து அந்த கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டு பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ எப்போல்லாம் இந்திரன் வராரோ ஒரு தடவையும் பல வருஷமாக தொடர்ந்து வர ஒரு சமயத்துலையும் விஸ்வகர்மாவை பார்த்து இந்த விஷயத்தை நீ இன்னும் கொஞ்சம் நல்லதாக செஞ்சுருக்கலாம், இந்த சிற்பத்தை இன்னும் கொஞ்சம் சிறந்த விதத்தில் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஸோ Indra was never satisfied. இந்திரன் திருப்தியே அடையல. Vishwakarma understood this. விஸ்வகர்மாவுக்கு இது புரிஞ்சது. He said, it's too much, I can't deal with this anymore. He went to Brahma and then he said, my dear sir, please help me, I am in deep trouble. ஸோ உடனே விஸ்வகர்மா யோசிச்சார், இவர் எப்படியும் திருப்தி அடைய போகிறதில்ல, நம்மளால இதுக்கு மேலே இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் நேராக பிரம்மா கிட்ட போகிறார். போயிட்டு இதுதான் நடந்தது, எனக்கு உதவி பண்ணுங்க. So Brahma saw this and then he said that even I can't do anything, let's go to Vishnu. ஸோ பிரம்மா சொல்கிறார், என்னாலே எதுவும் பண்ண முடியாதுப்பா, நம்ம விஷ்ணு கிட்ட போகலாம். So Vishnu said, okay, I will deal with this. So Vishnu disguised himself. He came as a small Brahmana boy. ஸோ விஷ்ணு என்ன பண்ணுறார், நான் இதை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன பிராமணனா வர்றார். Young boy, very effulgent, with tejas and then with lot of knowledge, and he was really shining. ஒரு ரொம்ப சிறிய பையனா, ரொம்ப பிரகாசமா, ஞானத்தோட அப்படியே அவர் வர்றாருங்க. So Indra saw this young boy and then he was very curious to go and then talk to him. இந்திரன் பார்க்குறார் இந்த சிறுவனை, பார்த்தோன்னா அவன் கிட்ட போய் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தோணுது. So this boy immediately when he saw this palace he said that, wow, such a big palace, I have seen so many Indras before, no one had such a big palace. ஸோ உடனே அந்த சிறுவன் பக்கத்தில் இந்திரன் வந்துட்டே இருக்கார். அப்போ இந்திரன் அந்த சிறுவன் வந்து இந்த அரண்மனையை பார்த்துட்டு சொல்கிறான், எவ்வளோ பெரிய அரண்மனையாக இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ இந்திரர்கள் வந்துட்டு போயிருக்காங்க, அவங்க யாருமே இந்த மாதிரி அரண்மனை கட்டலையே. So that was little shake for Indra. What? So many Indras before. ஸோ உடனே இதை கேட்டோன்னே இந்திரனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது, யோசிக்கிறான், என்ன பல இந்திரர்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போயிருக்காங்களா. So he said that he was what to say, yeah, this Brahmana boy further explained that how there are, you know, he showed him in one corner of the building that there were a lot of ants moving. ஸோ உடனே அந்த பிராமண சிறுவன் இந்திரன் கிட்ட அந்த அரண்மனையினுடைய ஒரு ஓரத்தில் நிறைய எறும்புகள் போயிட்டு இருக்கிறத கூப்பிட்டு காட்டுறாரு. And then he said that, see, all these ants, they were all Indras before. நீங்கள் பாருங்கள், இங்கே எறும்புகள் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, இந்த எறும்புகள் எல்லாமே முன்னர் ஒரு சமயத்தில் இந்திரனாக இருந்தது. So they have all been Indra and then now they have become an ant. எல்லாரும் முன்னாடி இந்திரர்களாக இருந்தாங்க, இப்போ எறும்பாக இருக்காங்க. And then there appeared Lomasa Rishi. அப்புறம் அங்கே லோமஷ ரிஷி வரார். See, Lomasa Rishi, his body is full of hair. லோமஷ ரிஷினுடைய உடல் முழுவதும் முடியாக இருக்கும். So Brahma's lifespan, you all know, it's such a huge lifespan. பிரம்மாவனுடைய ஆயுட்காலம் நமக்கு தெரியும், ரொம்ப பெருசு. When Brahma dies, one hair from Lomasa Rishi falls down. எப்பம் ஒரு பிரம்மா மரணம் அடைகிறாரோ அப்பம் அந்த லோமஷ ரிஷினுடைய உடல்ல இருந்து ஒரு முடி கீழே விழுகும். So Indra, he saw Lomasa Rishi. It was little strange when he looked at him. In the chest area, some of the hairs, there was no hair in the chest area. இந்திரன் அப்பேற்பட்ட லோமஷ ரிஷியை பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரிகிறார். லோமஷ ரிஷி என்னன்னு பார்த்தா அவருடைய மார்பகம் பகுதி கிட்ட மட்டும் எந்த முடியுமே இல்லை. So then when he came to know that about Lomasa Rishi's lifespan, how long he lives, and then how Brahma, after every death of Brahma, one hair falls down, he even became more introspective. What is going on here? ஸோ ஒரு பிரம்மா மரணம் அடையும் போது தான் லோமஷ ரிஷினுடைய ஒரு முடி கீழே விழுகுது அப்படின்றத பற்றி கேள்விப்பட்டோன்னே, அப்பம் லோமஷ ரிஷி எவ்வளோ காலம் அவர் வாழ்கிறார் அப்படின்றத பற்றிலாம் யோசிச்சோன்னே இந்திரன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறார். Then gradually, after relating the events of the ants and then seeing the Lomasa Rishi, he came to understand a very important point that actually I am very insignificant. ஸோ இப்போ இந்த எறும்பு பற்றின சம்பவம், லோமஷ ரிஷியை பார்த்தது, இதெல்லாம் முடிந்ததுக்கு பிறகு இந்திரன் இறுதியாக ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறான், நான் இருக்கிறதுலையே ரொம்ப ரொம்ப சிறிய நபர்.
There have been so many Indras, so many Brahmas have gone, and the lifespan is, my lifespan is also very short. இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ இந்திரர்கள் எத்தனையோ பிரம்மா எல்லாரும் வந்துட்டு போயிருக்காங்க. என்னுடைய ஆயுட்காலமானது ரொம்ப சின்னது. So this is the whole point. So the Lord taught him a lesson that this whom you are thinking yourself as Indra, you are an insignificant soul as well. ஸோ பகவான் இதுதான் அவருக்கு வந்து சொல்கிறார், நீ எவ்வளோ ஒரு சிறிய நபர் அப்படின்றத பாரு அப்படின்னு. So Indra immediately realized, he said that enough of the palace work, stop everything. ஸோ இந்திரன் உடனே சரி இந்த அரண்மனை கட்டுமான பண்ணி எல்லாத்தையும் நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு. I don't want to be in the palace. I am thinking of taking up getting more serious into spiritual life. நான் வந்து இந்த அரண்மனையில் இப்போ தங்க போகிற எண்ணம் எனக்கு இல்லை, நான் வந்து ஆன்மீக பாதையில் இன்னும் நான் தீவிரமாகணும். But Sachi Devi immediately said that no, you cannot renounce. You do your work, at the same time try to practice spiritual life also. சச்சி தேவி அவங்க சொல்கிறாங்க, மனைவி நீங்கள் வந்து உடனடியாக அப்படி பண்ண முடியாது, நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கடமையும் பண்ணுங்க, ஆன்மீக பாதையும் பாருங்க. So this is the point, the Lord is Darpaha. The Lord removes the pride of his devotees. ஸோ பகவான் அதனால தான் இங்கே தர்பகான்னு சொல்லப்படுறார், அவருடைய பக்தர்கள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய கர்வத்தை அவர் வந்து நீக்கிறார். And also the Lord here, he acted as Guru. So one of the name in the Vishnu Sahasranama for the Supreme Lord is called as Guru as well. இங்கே பகவான் ஒரு குருவாகவும் செயல்பட்டு விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ விஷ்ணு சஹஸ்ர நாமத்தில் அவருக்கு ஒரு பேர் குரு அப்படின்னு இருக்கு. So Guru means what? One who he removes all the anarthas from the heart of the disciple. குரு அப்படின்றவர் தன்னுடைய சீடனுடைய ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அனர்த்தங்களையும் நீக்கக்கூடிய நபர். So this is the very important lesson we learn here. There is no need for us to become envious of someone. There is no need for us to be proud. ஸோ இந்த பாடம் தான் நம்ம இந்த நிகழ்வு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம யாரை பார்த்தும் பொறாமை கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, நம்ம கிட்ட இருக்கிறதை கொண்டு கர்வம் கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. Sometimes many times we discuss how to become humble. நிறைய தடவை நம்ம வந்து நமக்குள்ள பேசிக்குவோம் எப்படி நம்ம வந்து பணிவானவனா ஆகிறது அப்படின்னு. But we can also raise a question, what is to be proud of? முதல்ல எதை நினச்சி நம்ம கர்வம் அடைகிறதுக்கு நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது? In fact, if we see by constitutional position, we are all eternal servants of Krishna. நித்தியமாக நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள். The intelligence, the power, the strength, all the abilities, everything comes from Krishna. நம்மளுடைய புத்திசாலித்தனமாக இருக்கட்டும், பலமாக இருக்கட்டும், சக்தியாக இருக்கட்டும், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா தன்மைகளும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. One may have a very good ability to sing. ரொம்ப சிறந்த விதத்தில் பாடக்கூடிய தன்மை யாருக்காவது இருக்கு. One may have a good ability to cook. சமைக்கிறதுக்கு சிறந்த குணாதிசயம் பெற்றது. One can play good instruments. கருவிகள் வாசிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கலாம். One can bring lot of money for Krishna. கிருஷ்ணருக்காக நிறைய செல்வத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய வசதி இருக்கலாம். One can make nice garlands. பகவானுக்கு நல்ல மாலைகள் தொடுக்கக்கூடிய திறமை இருக்கலாம். Like that we can have a big list. There could be so much skills one may possess. இந்த மாதிரி ஒருத்தனுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்ல திறமை இருக்கலாம். The real intelligence is to understand that everything belongs to Krishna, everything comes from Krishna. Immediately we have to acknowledge the Supreme Lord and submit everything to Him. ஆனால் உண்மையான புத்திசாலித்தனம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லா விஷயங்களும் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு, அவர் தான் கொடுத்துருக்கார். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அது எல்லாத்தையும் அவருக்கே மீண்டும் அர்ப்பணிக்கணும். That's why unless we become humble and not be proud, it is not possible for us to relish the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. நம்ம கர்வம் கொள்ளாமல் பணிவானவங்களா ஆகாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் உச்சரிக்கிறதுலேருந்து எந்த ருச்சியும் பெற முடியாது. That is why we see when Sri Chaitanya Mahaprabhu in his instructions, he made a very important point. If somebody wants to continuously chant Hare Krishna, one should become humbler than a blade of grass and should not expect any kind of respect from others. Such a person can continuously chant the Hare Krishna Mahamantra. அதனால தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறார், யாராவது ஒருத்தன் தொடர்ந்து நான் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வந்து உச்சரிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சான் அப்படின்னா அவன் புல்லை விட பணிவாக இருக்கணும், வேறு யார்கிட்ட இருந்தும் எந்த ஒரு மரியாதையும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அப்பேற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படும் பொழுது அவனால் தொடர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்க முடியும்னு சொல்கிறார். See, one can just live by eating grass in the forest. One can perform such a powerful austerity simply eating grass, although it is very difficult. வெறும் நான் வந்து புல் இது மாதிரி தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட அந்த அளவுக்கு கடும் தவத்தை கூட ஒருத்தன் காட்டில் போய் புரியலாம். But to become humbler than a blade of grass, it is more difficult. ஆனால் ஒரு புல்லை விட பணிவானவனாக ஆகக்கூடிய நிலை அப்படின்றது ரொம்ப கடினம் அதை விட. But such a person who is humbler than a blade of grass, immediately he pleases the Supreme Lord. ஆனால் யார் ஒருத்தங்க அப்படி புல்லை விட பணிவானவனா அந்த நிலையில் இருக்காங்களோ அவங்க உடனடியாக பகவானை திருப்திப்படுத்துகிறாங்க. So in the practice of our spiritual life, we should learn to become submissive, humble, and never put ourselves in the front. Always acknowledge everything as Lord's mercy and His devotees' mercy.
நம்ம அதனால தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக பாதை பயிற்சியில் நம்ம வந்து நம்மளை முன்னிலைப்படுத்தி கூடாது. எப்பொழுதுமே நான் பகவானுடைய சேவகன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சேவையில் எல்லாத்தையும் ஈடுபடுத்தணும். So because of conditioning and being illusioned and because of being in ignorance, we unnecessarily we become puffed up. நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கிறனால அறியாமையில் இருந்துட்டு நம்ம கர்வம் கொள்கிறோம். But by regularly associating with devotees and hearing from the bona fide spiritual master and the scriptures, we will always be reminded about our constitutional position as eternal servants of Krishna. ஆனால் பக்தர்கள் மத்தியிலே இருந்து நம்ம இந்த விஷயங்களை கேட்டுக்கிட்டு ஆன்மீக குருக்கு சேவை செஞ்சுட்டு நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து நம்மளால் நினைவில் கொள்ள முடியும். So it is very nice we can offer prayers to the Supreme Lord to remove all these kind of bad qualities from our heart. ஸோ நம்ம ஹிருதயத்திலிருந்து இந்த மாதிரியான கெட்ட விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீக்க வேண்டி நம்ம பகவான் கிட்ட ரொம்ப அழகாக பிரார்த்தனைகள் பண்ணலாம். In fact, Srila Bhaktivinoda Thakur in one of his songs, he says, Chaya Bhega Domi, Chaya Dosha Shodhi, Chaya Guna Dehodash. He says that, let me control all the 6 urges. பக்திவினோத் தாக்கூர் அவர் ஒரு பாடலில் சொல்கிறார், நான் என்னுடைய 6 விதமான தூண்டுதல்களையும் கட்டுப்படுத்தணும். Let me develop all the 6 good qualities. 6 விதமான நற்குணாதிசயங்களை நான் வளர்த்துக்கணும். Let me give up all the 6 bad qualities. 6 விதமான தீய குணாதிசயங்களையும் நான் கைவிடணும். My dear Gurudev, I need your mercy. இதுக்கு உங்களுடைய கருணை எனக்கு அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வேண்டுறார். Yeah, so you can see there are several prayers like this in the scriptures. There is one other nice prayer given in the Srimad Bhagavatam 5th canto, where Prahlad Maharaj is offering his prayer. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய 5வது காண்டத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு அற்புதமான பிரார்த்தனை பிரகலாத் மகாராஜர் எடுத்து வைக்கக்கூடியது அங்கே சொல்லப்படுது. So he is offering a prayer that Om Namo Bhagavate Narsimhaya Avir Bhava Namastejas Tejase Avir Bhava Vajranaka Vajradhamstra Karmashayan Randaya Tamograsa Grasa Om Swaha Abhayam Atmani Bhuista Om Shram. He says, oh my dear Lord Narsimhadev, அவர் சொல்கிறார், எனதருமை பகவான் நரசிம்மதேவரே, so you are the most powerful, you are all powerful. நீங்கள் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவர். I offer my obeisances unto you. நான் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள் நான் உங்களுக்கு செலுத்துறேன். You please manifest Avir Bhava. நீங்கள் உங்களை வெளிப்படுத்துங்க. Vajranaka Vajradhamstra, with your powerful nails and with the powerful teeth. உங்களுடைய பலமான நகங்களும் உங்களுடைய பலமான கூர்மையான பற்கள் இருக்கு. Karmashayan Randaya, again and again, you please vanquish all this tendency to enjoy this material world, this kama, krodha, lobha, mada, matsarya, fruitive activities. You please destroy this. இந்த பௌதிக உலகத்தை அனுபவிக்கணும்னு இருக்கக்கூடிய இந்த கெட்ட எண்ணங்கள், காம, குரோத, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் தயவு செய்து நீங்கள் நீக்குங்க. And thus by this you please bestow upon us fearlessness. இதன் மூலியமா நீங்கள் பயமற்ற நிலையை எனக்கு கொடுங்க. So when we read Bhagavatam, we hear all these things and then it helps us to mold our life and to submit ourselves to Krishna. நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்றோம், இதை பார்த்து இது கேட்டார் போல நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்து கிருஷ்ணருக்கு சேவையில் ஈடுபடுவோம். And Prahlad also offers another nice prayer which reminds us what should we ask the Supreme Lord. பிரகலாதனுடைய இன்னொரு பிரார்த்தனையானது நம்ம பகவான் கிட்ட என்ன கேட்கணும் அப்படின்றத பத்தியும் சொல்றார். So he says yadi dhasyasi me kaman varam stvam varadharshaba kamanam hridya samroham bhavatastu vrine varam. So he says that, my dear Lord, you are the giver of the benedictions. பகவானே, நீங்க தான் எல்லா வரமும் அளிக்கக்கூடிய நபர். If at all you want to give me a benediction, please remove all the material desires from my heart. நீங்க எனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படினா என் ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பௌதிக இச்சைகளையும் நீக்குங்க. Then if we offer prayer and then if we practice Krishna consciousness, chant the holy names of the Lord, engage in the service of the devotees, take up the mission of Srila Prabhupada, இந்த விதத்தில் நம்ம பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சரித்து அவருடைய சேவையில் ஈடுபட்டு பிரபுபாதனுடைய நோக்கம் என்னவோ அதை எடுத்துக்கிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணோம் அப்படின்னா then our life will be successful. அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையானது வெற்றிகரமானதாகும். In fact, such a devotee becomes glorious. உண்மையிலே அப்பேற்பட்ட பக்தன் தான் மிக புகழத்தக்கவனாகிறான். Because he adds glory to the parampara. ஏன்னா அவன் பரம்பரைக்கு புகழ சேர்க்கிறான். He pleases Srila Prabhupada and the entire previous acharyas. ஸ்ரீல பிரபுபாதரையும் அதற்கு முன்னர் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆச்சாரியர்களையும் திருப்திப்படுத்துறான். And Krishna is pleased. So கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைகிறார். So we will stop here. If you have any questions or comments or realizations. இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், கருத்துக்கள், உபன்யாசம் சம்பந்தமா இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். Kshatriyar. Kshatriyar Ramakda. சரி.
Ama. So the question here is, Ram is Kshatriya and Parashuram is Brahmana, and Parashurama defeated the Kshatriyas 21 times, but in front of Lord Ram, Parashuram appears to be defeated. கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நம்ம இங்கே பார்த்தோம் பரசுராமர் ஒரு பிராமண குலத்தில் பிறந்தவர் அப்படின்னு. அவர் 21 தலைமுறை 21 முறை அவர் வந்து சத்திரியர்களை வந்து கொண்டிருக்கார் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஆனால் அவர் ராமர் ஒரு சத்திரிய குலத்தில் வந்தவர் தான். அவர் முன்னாடியே வந்து பரசுராமர் தோற்றதை போல தெரியுது. ஏன்? Simple, it is a very easy to understand. These are all the pastimes of the Lord. So the Lord relishes such kind of fight, and he shows his supremacy, and these are all the internal pastimes in the Lord's various pastimes. பகவானுடைய வெவ்வேறுபட்ட லீலைகளினுடைய அற்புதம் தான் இது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம குழம்புறதுக்கு எதுவுமே இல்லை, ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ பகவான் தன்னுடைய லீலையை வெளிப்படுத்துகிறார், சில சமயத்தில் தன்னுடைய சக்தியை வெளிக்காட்டுறார். Yeah, and with neophyte mentality, we should not think that, oh, what is this Rama, Parashurama, who is great? So this is neophyte mentality. ஸோ நம்ம ஒரு ஆரம்ப நிலை எண்ணத்தில் நம்ம வந்து யோசிக்கக்கூடாது, ராமர் சிறந்தவரா பரசுராமர் சிறந்தவரா. So like that. Any other question? வேறு ஏதாவது கேள்விகள்? Yes. Beda Buddhi, yes. Okay, got your question. So the question is, we discussed about Beda Buddhi. So that Beda Buddhi happens only one time to the jivas, or one may again get into it. Once they go back to the abode of the Lord, will they again get into that? ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பேத புத்தி பற்றி பேசியிருந்தீங்க. ஆன்மீக உலகத்துலேருந்து நம்ம கீழே வந்ததுக்கு முன்னாடி எப்படி பேத புத்தி அடைந்தோம் அப்படின்னு. இப்போ அது ஒரு தடவை தான் நடக்குமா, இல்லை மறுபடியும் நம்ம வந்து இங்கேருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனோன்னா மறுபடியும் கூட நடக்கலாமா அப்படின்றது தான் கேள்வி. So technically, the jiva, when he goes back home, back to Godhead, after rectifying his mistake in this material world, he is under the protection of the Lord. He will not fall down. உண்மையிலே என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, ஜீவாத்மா எப்போ பௌதிக உலகத்துக்கு வீழ்ச்சி அடைந்து வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய நிலையில் தன்னை தூய்மைப்படுத்தி திருத்திக்கிட்டு மீண்டும் பகவானுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு போகிறானோ, போன அப்பம் பகவான் முழு பாதுகாப்பு அவனுக்கு தரார், அவன் மீண்டும் இங்கே வரதில்லை. Our Acharya has explained that because of the Chit Shakti is protected. பகவானுடைய சித் சக்தியினால அவன் பாதுகாக்கப்படுறான் அப்படின்னு ஆச்சாரியர்கள் விளக்குறாங்க. At the same time, the jiva always has a tendency, always there is independence. Anytime the jiva can misuse the independence, but generally it does not happen. அதே சமயத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, ஜீவாத்மாவுக்கு தனிப்பட்ட சுதந்திரம்ன்றது எப்பொழுதும் இருந்துட்டு தான் இருக்குது. அதனால் திருப்பியும் நினைக்க கூட முடியும், ஆனால் அதிகப்படியான சமயங்கள் அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்லை. Yes. Hare Krishna. Anything else? வேறு ஏதாவது? Thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.